Oh my god, this is so crazy. Because ஒருத்தருக்குமே தெரியாது what's going on in the world. Like, they would look at me and they'd be like, "என்ன சின்ன பொண்ணு, இவக்கு என்ன தெரியும்?" Like that. வணக்கம் போண்டாஸ், எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, வெல்கம் டு மை ஷோ ஸ்மால் டாக் வித் சுஷீலா. இந்த சுபா சொல்லிச்சு அவளுக்கு இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிக்குமாம்மா. சரி, இந்த யூடியூப்ல காட்டுச்சுன்னு பார்த்தா மேக்கப்லாம் பண்ணு, சாரிலாம் கட்டுச்சு. எனக்கு ஆஹா ஓஹோன்னு இருந்துச்சு. நானும் கற்றுக்கிட்டு லைட்டா பேர். லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு அவர் கெஸ்ட் டுடே, மிஸ் வித்யா. நன்றி, வணக்கம். வித்யா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ஹேர் அண்ட் மேக்கப், வித்யா ஹேர் அண்ட் மேக்கப் சேனல் வச்சிருக்காங்க. ஸோ எனக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபேன் கேர்ள் ஐட்டம் பண்ணு, ஃபேன் ஆன்டி ஆயிட்டேன். வித்யா, சரிம்மா வித்யா நீ சொல்லு, உன்னை பற்றி என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஆண்டி என்னை இங்கே ஷோக்கு கூட்டின்னு வச்சு இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு. ஐம் a மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரம் லண்டன். அங்கே தான் ஒரு 10 வருஷமாக செஞ்சு கொண்டு நான். And then now I live in Malaysia. I got married and I moved there. So I'm practicing it there as well. இப்போ சென்னையில் வந்திருக்கேன், உங்களை மீட் பண்ணியிருக்கேன். So that's my short introduction. லண்டன், மலேசியா. நான் அதோ ஊத்திரமேரூர், மேல்மருத்தூர் அப்படிதான் போயிட்டு வருவேன். பாஸ்போர்ட் ரெடி பண்ணிட்டேமா. அடுத்தது நீ சொன்ன கூப்பிட்டா வந்துடும் நான். வாங்க வாங்க வாங்க. சரியா? சுத்தி காட்டு. அதுக்கப்புறம் இப்போ உன்னோட சைல்ட்ஹுட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? So I was born in Sri Lanka. அம்மா அப்பா ஸ்ரீலங்கன் தான், so Sri-Lankan Tamil. And அங்க பிறந்து we had the war, so we had to leave and we actually immigrated to Germany. So அங்க ஒரு 14 years இருந்துட்டு, most of my dad's family they were all in London. So எல்லாருமே லண்டனுக்கே வாங்க, படிப்பு better, like jobs கிடைக்கலாம் அதெல்லாம். So we actually moved to London and I was there for 20 years. So under 20 years then so many things changed for me in life. Like I think I was 14, so I feel like when you get to a teenage age, and the time then so many things change for you. You know, your hormones, your interests, friends, you know, your relationship with your parents, like so many things change. So enakku adhaan oru periya change mari irundhuchu. So in that time I realized that I liked makeup. I liked doing makeup on my friends, my sister, my mom. But நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல that I can ever go in that direction because I thought my parents will never ever support that or, you know, allow it. எவ்வளோ நாளாக இந்த மேக்கப்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க? So actually 10 years தான் செய்றேன். So last year ஓட 10 years. #10year challenge. நீ சொல்லுமா. So 10 years of Seran start panika. I just got friends and family ready, so I didn't know that this is what I wanted to do. And then every time some of my friends got married and they were like, "Oh Vithya, enakku wedding ku makeup say." And I was just like, "Ayyo, enakku pinnal ellam poda theriyadhu, saree katta theriyadhu, enakku onnume theriyadhu." So they were like, "Illa paravalla vandu seenga." So then அதுக்கு மேக்கப் செஞ்ச பிறகு வந்த ஆட்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு they were like, "Oh, ஆறுங்களுக்கு மேக்கப் செஞ்சாங்க." And then that's how my name kind of got, you know, around and it was networking. And then அப்படி கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி இதை மட்டும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் எப்படி செய்வான்னு சொல்லி I went to London College of Fashion. ஸோ அங்கே one year qualify பண்ணி so I did a full-time course, full-time diploma. And then அப்படியே மேக்லேயும் வேலை செஞ்சு 3 years and then just went self-employed and now I'm full-time doing hair and makeup for weddings. Also I teach. I do master classes around the world and இப்போ உங்களை மாதிரி நானே யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். டீச்சிங்லாம் வந்து பேர் இதுதான் பிஎட் போன்னு சொன்னேன். சரி, அவன் 10 வருஷத்துலேருந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கியா? இந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது பொடிசாக இருந்தது. இதை போய் ஏன்டி இப்போ ஒழுங்காக படுறி, அந்த ஃபோனை நோண்டாத. டாக்டர் இன்ஜினியர் என்ன இருந்துச்சுன்னா இல்லை அது ஏதோ ஆகலை, அப்போது ஏதோ சுவாஜி பச்சுது. இப்போ யூடியூப் வந்து நான் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லைம்மா. இந்த மாதிரி ஆன்ட்டிலாம் சும்மா அப்படியே ஆர்எம்கே விசிலுக்கு போட்டு ஜுவல்லரிலாம் போட்டு ஏதோ பயங்கர மாடர்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டா பொண்ணுக்கு இதில் கரியரில் இதெல்லாம் ஃப்யூச்சர் இல்லை, இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுங்க. நான் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைம்மா, வெரி கூல் மாம். உங்கள் அம்மா கூல் மாமா என்ன மாதிரி? ஆக்சுவலி நோ. இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண்டிஸ் எல்லாம் வந்து திட்டுனாங்க தானே, அதே மாதிரி தான் my parents were the same. They were not very supportive. நான் actually I did a degree in biology and psychology, so அதில் தான் graduate பண்ணேன் நான், BSc honors. And so அம்மா அப்பாவுக்கு சரியான பெருமை. So டிகிரி முடிச்ச உடனே I actually worked for a marketing company. So அப்பா எல்லாருக்கும் ஃபோன் அடிச்சு, "ஓ வித்யாக்கு வேலை கிடைச்சிட்டது." And you know they were really happy. So ஒரு 1 month கூட இல்லை, 1 monthக்கு அப்புறம் I said to my dad,
எனக்கு இந்த மேக்கப்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது என்னடி it was like the end of the world like இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உன்னை படிக்க வச்சு like yeah so it was really difficult but அப்பா சொன்னார் அந்த டைம்ல I think he was more supportive than my mom. For my mom I think naturally எல்லா பேரண்ட்ஸும் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க பியூட்டிஷியன் இருந்தா இதுல நீ உழைப்பியா சம்பாதிப்பியா like you know what are you going to do with your future. So my dad on the time I was really young, I was unmarried, so for them they just thought okay நீ enjoy பண்ண போறீண்டா இவ்வளவு வருஷமா படிச்சு கொண்டு நீ if you want to enjoy just go and enjoy but they were so sure எனக்கு இது சரி வராதுன்னு like எப்படியோ ஒரு 1 year try பண்ணிட்டு okay எனக்கு இதுல இந்த ஒரு like ஒரு earnings nothing இல்ல career இல்ல எப்படியோ 9 to 5 ஜாபுக்கு திருப்பி போகணுன்னு but then obviously that's not what happened and I think over the years my parents became very supportive. They understood that I took this as a career. But even if you do bridal jobs, so for them, they respected that I took it so seriously. I would go to bed early. I would wake up and have a whole day. I'd be tired. You know, you have to carry stuff. It's not an easy job. They just think makeup and that's glamorous. It's like okay here you go it's like you know but running a business is hard and I think that's what they learn to respect so I have their support and their support mattumilla perima you know they feel really excited நீங்க passion காட்டனானே நாங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு சரி மணி வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே இது ஒரு பெரிய பிசினஸ்ன்னு சொன்னேன் லைக் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்னா நாங்கள் என்ன நினச்சினோக்கோம் இப்போ பாரு அந்த காலத்தில் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணும் போதெல்லாம் சும்மா அப்படி பவுடர் பூசிப்போம் அவள் தான் முடிஞ்சிச்சு அதுலேயே அழகா இருந்தம்மா நான் ஐயோ நீங்க ஒண்ணுமே இல்லாம அழகா ஐயோம்மா இவர் என்ன அன்னைக்கு தான் பார்த்தாரு கல்யாணம் அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கே ஃபிளாட்டு நீ வேற என்ன சொல்றதுன்னே தெரில அவருக்கு அப்படிதான் பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு வந்து சரி அதான் அந்த காலத்தில் அவள்லாம் மேக்கப்லாம் இல்லை இப்போதான் வந்து மேக்கப் வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா மாறிச்சு என்னென்ன பண்ணுவீங்க நீங்க மேக்கப்ல வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க என்னத்தை படிச்சாலும் இதுக்கும் ஒன்றுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவீங்க ரைட் அதே மாதிரி தான் மேக்கப்லையும் ஸோ மேக்கப் பண்ணிக்க யூ கேன் பி அ பிரைடல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் டிவி மேக்கப் மூவி மேக்கப் அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸையும் தேவை லைக் இப்போ நீங்கள் பிரைடல் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் டிவி மேக்கப் செய்கிறதுக்கு கஷ்டம் பிகாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கேமரா ஸ்க்ரீன் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் எப்படி இருக்குமோ இல்லாட்டிக்கு லைஃப் ஸோ இப்போ ஒரு பிரைட் இருந்தால் மேக்கப் ஹாஸ் டு பி வெரி நேச்சுரல் இந்த வார ஆக்கள் நேர்ல பாப்பினம் you know more than pictures it's how people see you on the day so அதனால I ended up specializing in that so இருந்துட்டு I will do editorial or fashion or சில நேரம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஏதாவது ஒரு ஷூட்டுக்கு அப்படியே I will do a little bit ஆனா எனக்கு அதுல வந்து அந்த என்னன்னு சொல்றது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இல்ல like I'm not specialized in it அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல எனக்கு இதுலயே இந்த பேஷன் கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாமே இதுலயே போகுது so obviously இப்போ நான் பண்ற இதுல வந்து மேக்கப் ஹேர் சாரி draping sometimes consultation too இப்போ எவ்வளவு பிரைட்ஸ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ when they come they'll ask என்ன ட்ரெண்டா இருக்குது என்ன கலர்ஸ் போடலாம் என்ன ஸ்கின் டோனுக்கு என்ன சூட் பண்ணு அண்ட் ஜுவல்லரி ஃபேஸ் ஷேப் என்ன மாதிரி உச்சி பட்டம் போட்டா நல்லா இருக்கும் you know things like that so you actually do a lot more than what you're required to do because people trust you and they want you to get them ready completely and stuff so then it just evolved that way ana adha porthu like what you want to specialize in I think இது நல்ல சொன்னமா ஆமா இவ்வளவு வேலை இருக்கு நம்ம என்ன வந்து மேக்கப் தானே போட்டு போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இருக்கோம் கரெக்ட் தான் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபேஷன்ல படிச்சல அது எப்படி இருக்கும் லைக் I just researched என்ன ஸ்கூல்ல வந்து மேக்கப் படிக்கலாம்னு and obviously நீங்க இப்ப கூகுள்ல டைப் பண்ணா கூட like there's so many colleges so many institutions that teach makeup and I really wanted to go to the best one I thought இது சேரதண்டா இது சரியா செய்யணும் like I have to go to the best one and I looked it up and London College of Fashion was the best one and it was very very hard to get into so I think the first set of interview and the first application you have to first pass and get in for an interview and in the interview satyama நான் நினைச்சேன் எனக்கு அது வராதுன்னு because I had no background knowledge I had no experience whatsoever and the makeup brush தூக்கி இதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதா யோசிச்சது okay I want to go to the school so I just thought if they ask me I'm not going to have anything or they'll probably ask me oh did you dream about this and I didn't so you know for me I thought okay எனக்கு இது எப்படியாவது வராதுன்னு and then when I got the admission letter I was so excited and I went for the interview and it was actually 3 hours long so on the interviewல போற வழியில
பக்கத்துல newspaper இருந்தது in the train in London. So I picked the newspaper up. I mean, I usually watch the news and stuff, but I read all the stuff that was happening. And then just like, ஒரு பொழுதுபோக்குக்கு இதை வாசிச்சேன். And then when I went to the interview, they asked all these questions, about makeup, and I had a little bit of a portfolio. ஏதோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருந்தது எல்லாத்தையும் சும்மா இதை ஒட்டி வச்சுனேன். அதையும் ஸ்லோவாக பார்த்துட்டு then she asked me a question about current politics and the affair, what's going on in the world right now. And I thought, இதுக்கு மேக்கப்புக்கு என்ன சம்பந்தம்? But I was like, okay, கான்ஃபிடென்ட்டா ஆன்சர் பண்ணேன். இந்த அந்த மார்னிங் தான் நீ நியூஸ் பேப்பரே வாசிச்சேன். So I was just like, oh, இது அது ரஷ்யாவில் என்ன நடக்குது எல்லாம் சொல்லி தொலைச்சேன். And then they were really impressed. And when I came out of the interview, there must have been about 30 girls. And so many of them were stressing because ஒருத்தருக்குமே தெரியாது what's going on in the world. Like none of them knew. They were just like, oh my god, அவங்க ஏதோ கேட்டுட்டாங்களே, I didn't know the answer, whatever. So I felt a bit confident, but I saw a lot of girls in the interview. They had like big folders of portfolios, pictures, so I knew they had the experience and whatever. But I got in, so I was really excited. And then I dedicated one whole year. So now I didn't even work part-time, nothing. I just fully concentrated on this full-time course where they taught us the history of fashion. So, Elizabethan timeline and makeup pavichanga and art courses. We went to museums and there were so many things associated with makeup. நாங்க நினைப்போம், okay, ஒரு eyeliner, ஒரு lipstick, இவன் தான் நண்டு. இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். லைட்டா காஜல் வச்சுப்பேன், கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் போட்டுப்பேன், அவ்வளவுதான். நல்லா தான் இருக்கு. But I think but it's actually really important if you want to go into different industries to understand the foundation. நான் எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன், நீங்க ஒரு வீடு கட்டிக்க லைக் நீங்க பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் சரியா கட்டினீங்கன்னா தான் அந்த ஹவுஸ் விழாது. அது அப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், no matter what the weather is, right? And I feel like with certain career choices, it should be like that too. Whatever background knowledge you have should be your foundation and you can build on that and it will be steady. ஆனா நீங்க ஒண்ணுமே தெரியாம ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா சில பேருக்கு it works out, like they have no qualification whatsoever. But I feel like sometimes when you have that qualification and the ஒரு மதிப்பு வரும், right? Like people will be like, okay, you're qualified, you know what you're talking about. When I feel like when you're self-taught, it's a little bit harder. And I feel like it takes much longer for you to get to where you want to be. That's probably the only difference. நான் சொல்லல like நீங்க அது கண்டிப்பா செய்யணும்னு, but I think it would help. You know what I mean? So so London College of Fashion was by far one of the best experiences of my life, and it cost me an arm and a leg, but it was worth it, 100% worth it. And நான் அது செஞ்சது நான் அதை regret பண்ணல for sure. படிப்புக்குலாம் எவ்வளவு வேணா செலவு பண்ணலாமா? அதுதான். உனக்கு எப்படி லைஃப்னா ஒரு நாளுக்கு எப்படி இருக்கும்? Okay, ஒரு bridal job பண்ணா usually 3 AM start வரும். 3 AM start இருந்தா லொகேஷனை பொறுத்து. இப்ப கிட்டண்டா I can sleep a little bit longer. தூரம்ண்டா I have to wake up earlier. So 1 hour, let's say ஒரு average-ல 1 hour எனக்கு journey வரும் அங்க போறதுக்கு. So 3 o'clock கண்டா 2 o'clock நான் வீட்டை விட்டு வெளிக்கணும், which means I have to wake up at 1 o'clock to get ready and go. So குளிச்சு everything, and I like to go presentable. So நான் easier 10 minutes-ல ready ஆகலாம், but it's my work that I represent. So எனக்கு வந்து walking advertisement. So now I have to look the part. So I will do my hair and makeup, I will look presentable. So அப்படி 1 o'clock கொழும்புறதுண்டா like the night before I would already, or the day before I would already go to bed by 5 p.m. So எனக்கு அப்படியெல்லாம் டக்குன்னு I can train myself to go to sleep. So I have at least 6-7 hours sleep. I drive myself. So அந்த ஜாப்ல போய்க்க usually all my brides they're ready on time. So அந்த நான் சொல்ற டைமுக்கு அவங்க எல்லாம் செட் அப் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பாங்க. And I take about 2.5 to 3 hours. So hair and makeup முடிச்சிட்டு obviously we'll have a laugh, we'll have a conversation. So நான் எந்த ஒரு photo shoot தேவன், like I'll take pictures of my brides, selfies, everything. So அது முடிச்ச அப்புறம் போட்டோக்காரங்க வருவாங்க, and அந்த டைம்ல I do the pretend getting ready shots. So அந்த போட்டோஸ்க்கு மட்டுமே அது இருக்கு, காஜல் வைப்பாங்க, கொஞ்சம் அந்த கம்பல் மாட்டுறது அதேதான். So அவளத்தையும் செஞ்சுட்டு then they'll still be busy taking portrait shots and whatnot. So அந்த டைம்ல I then leave வென்யூக்கு போறதுக்கு, and then wait, and then I check her again before she walks in. First time walk in பண்ணிக்கே sometimes போட்டோக்காரங்க எல்லாருக்கும் இருக்க சாரி எப்படி வரீங்க, அப்படி இருங்க, எப்படி வரீங்க, and it just கொஞ்சம் இதா இருக்கும். So then I just check everything again. She walks in, I have everything set up for her to come. So எனக்கு நார்மலா அந்த டைமிங் தெரியும், அவ உள்ளுக்கு போன உடனே கிட்டத்தட்ட என்ன டைமுக்கு திருப்பி வருவா சாரி சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. So எல்லாமே ரெடியா இருக்கும், and I usually have 2 of her best friends or bridesmaids
எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. அப்பதான் அந்த 10-15 minutesல ரெடி ஆகலாம். லைக் ஜுவல்லரி சேஞ்ச் பண்ணி, சாரி ஃப்ளவர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி, லிப்ஸ்டிக், சாரி, எவ்ரிதிங். So then she goes back and that's the time I basically get to leave. And the time நான் traffic ஆயிருக்கும், ஜாம் ஆயிருக்கும், and then by the time I come home it would have easily been a 12 to 15 hour day. So அதுக்கு அப்புறம் dead, completely dead. போதுமா, அவ்வளோலாம் வேலை பார்க்க கூடாது மணின்னு. 4-8 மணி நேரம் தூங்கணும். தூக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. இப்போ இந்த இவ்வளோ வேலை பார்க்குறல, இன்னைக்குனா எதனா தப்பு பண்ணியிருக்கியா, இல்ல பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டா? I think அப்படி தப்பு, லைக் we say புல விட்டா தப்பு பண்ணியிருந்தா இன்னேரம் நான் இந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்திருக்க மாட்டேன். and I don't think I would be. கை குடுமா. Very good. Obviously I think when you start your job, you like நீங்க career start பண்ணிக்க, ஒரு business start பண்ணிக்க, there are things that you're not going to know. You have to learn as you go, and there are certain things that you can improve, but mistake ன்னு சொல்லலாது, but certain things that you know, okay, அடுத்த முறை செய்யக்க இதை பெட்டரா செய்யலாம். That's what it is. And for me, more than the makeup, my customer service is more important. So எனக்கு customer service இருக்கிறபடியா தான் people book me more than doing a great job. Like so many people now can do makeup really, really well. And ஒரு business நடத்துறது, that's a different. இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதுமா, தெருவுக்கு ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி காம்படிஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு, எல்லா ஃபீல்ட்லையும் அதிகமாகிடுச்சுமா. என்னம்மா சொல்ல? That's true. வந்து இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு முதல்ல ஒரே ஒரு பால்காரனா தான் பால் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ 3 பேர் வராங்க, அடிச்சிக்கிறாங்க, மேடம் 1 லிட்டர் வாங்கிக்கோங்க, 1 லிட்டர் வாங்கிக்கோங்க, சரியா? அதனால இப்போ நிறைய பேர் ஆஸ்பயர் பண்ணுறாங்க வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், பால்கார. அது தப்பு இல்லம்மா, ஆல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஆர் குட் ப்ரொஃபஷன்ஸ். இப்போ நிறைய பேர் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா வராங்கல்ல. ஸோ இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல நீ அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்ப டு ஸ்டாண்ட் அவுட்? டு பி ஆனஸ்ட், நீங்க ஒரு நாளுமே கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஐ திங்க் நீங்களாவே க்ரோ பண்றதுக்கு யூ கான்ட் லுக் அரவுண்ட், யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப். இப்போ none of us are perfect. எங்களுக்குள்ளேயே எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தேவை, ரைட்? லைக் நாங்க ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும் டு இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப். ஸோ நாங்கள் இன்னொருத்தரை பார்த்துக்கணும், அவங்க அப்படி செய்கிறாங்க, நாங்களும் அப்படி செய்கிறோம், இல்லாட்டி அவங்க இப்படி செய்கிறோம், நாங்களும் அப்படி செய்ய மாட்டோம். There's no point. There's really no point, and there's no growth from that anyway. When I started, luckily எனக்கு பெருசா காம்படிஷன் இருக்கல, பிகாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல ஒரு 3 aunties, they were the ones. அவங்க ஸ்ரீலங்காலேயே ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு they went and came and did makeup for everyone, and they were very popular, and எல்லாருமே அவங்க தான் புக் பண்ணது. So and it wasn't the, இப்போ ஒரு ஹிந்து கல்யாணம் பண்ணா the bride புக் பண்ண மாட்டாங்க, bride அம்மா தான் புக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஆண்டி தெரியும், she's done loads of weddings, அவ தான் உனக்கு நல்லா ஜடை எல்லாம் போட்டு நல்லா செய்வா, like that. And so everyone would trust him. So then when they saw me at the time, and I was only 24 at the time, so they would look at me, they would be like, "Dinna chinna ponnu, ivakku enna theriyum," like that. And which I understood, because avangalukku adu palakkam for an auntie to come and do this, and they would be like, "Ivakku sari udutha theriyuma," because naanga ellarum ninekkiradhu enga amma paati avanga ellarukku na sari udutha theriyum. So I think that's why it was really, really difficult at that point. Ana எனக்கு அந்த காம்படிஷன் இருக்கல, because எனக்கு அந்த இன்னொருத்தர் கம்பேர் பண்ற மாதிரி அப்படி ஒண்ணுமே இருக்கல, இன்ஸ்டாகிராம் கூட இருக்கல when I started. So it was hard, but the only person that I had to compare myself to is just me. அந்த பொண்ணு இல்லம்மா, நம்ம இந்த நிக்குஞ்ச கல்யாணம் பண்ண நிக்குஞ்ச பேர் என்ன, நிக்கா ஜோனஸ் வந்து அவன் நம்ம பிக்கி சாப்ஸ் பிரியங்கா சோப்ரா கல்யாணம் பண்ணல, அந்த கல்யாணத்துல வந்து அவங்க சாரிலாம் பார்த்தாங்கம்மா யூடியூப்ல எப்படி கட்டணும்னு. யார் வீடியோ? முதல்ல நம்ம வித்யா வீடியோ தான். நான் போய் ஹவு டு டை அ சாரி அப்படின்னு போட்டாலே நம்ம வித்யா வீடியோ தான் நிக்குது. எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரியங்கா சோப்ரா கேட்டேன்னா சொல்லுவா பார். சரி, இப்போ இந்த மூவி எல்லாம் போயிருக்க, நான் இன்ஸ்டாகிராம பார்த்தேன், இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கேன், சீக்கி டிஎன்ஏ ஃபாலோ பண்றேன்னா. அதான் சரி, இந்த மாதிரி எந்த செலிபிரிட்டி பார்க்கும்போது ஐயோ வாவ் அப்படின்னு வந்துருச்சு. Actually எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணா அப்படிதான், because I think we grow up watching these films and we never imagine that we're going to meet them. Okay, meet பண்றது one thing, like அவங்களை மீட் பண்ணி சும்மா செல்ஃபி எடுக்கிறது one thing, but அவங்களோட ஒர்க் பண்றது it's like you would never really imagine it. அது கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்கலாது. So for me, everyone, like I've worked with Sneha, Nayanthara, Amy Jackson. I've worked on a very small scene with Simbu and Udaynidhi. Like I've worked with a lot of people, and everyone was really nice. Everyone was really, really nice to work with. And over தடவை எனக்கு ஏதாவது அந்த ஒரு opportunity கிடைச்சா, it's like I get so nervous and I sweat and I'm like dying, and I'm like, oh my god, and எப்படி இருக்க போகுது, and
it's almost like you can't even believe that it's happening. So that's how every single moment like that was like. And appa வந்து he watches movies, but அவருக்கு பெருசா அந்த celebrity craze அந்த ஒண்ணுமே இல்ல. அம்மா இருக்குது. So when I met Radhika's daughter Ryan, my mom loves Vani Rani. So the whole time she was on the phone to me, she was just like, oh, Radhika meet pannaniya Radhika. I said, mahalatha nee meet pannan. Why am I meeting Radhika? And she was just like, oh, nee and the lawyer vandila irundiyama, blah blah blah. And she was just going on and on. So she was obsessed with it. So avakku vandu and the craze irukkudu. But my dad, he's not like that. So whenever I get excited, he doesn't understand. He's just like, உனக்கு லூசு, என்னத்துக்கு நீ சிம்புக்கு மேக்கப் செய்ற, என்னத்துக்கு அங்க மேக்கப் செய்ற, அவங்க எல்லாரும் normal people தானே. But for me it's like, these people are inspirational and they're doing a good job and they're hardworking. Like, out of all the people that I've mentioned, I think Nayanthara is doing really, really well at the moment. She got herself the Thalevi, title as well right now. So it's for a woman to be in this industry and having worked this hard, these are the kind of women that I look up to. Yeah, I enjoyed working with all of them, to be honest. லைஃப் வந்து பயங்கரமா சேஞ்ச் ஆயிருக்குல்ல 10 இயர்ஸ்ல. நீ சின்ன வயசுல எதிர்பார்த்திருப்பியா இந்த மாதிரி லைஃப் இவ்வளோ மாறும்னு சொல்லி? I didn't know how my life was going to be, but now எப்படியாவது I will make a mark in life. I believe that for sure. So one of my cousins recently, he was like, did you always know that you were going to be this successful? And I said yes. And he was like, do you think you're going to be a millionaire one day? And I was like, yes. So I think நீங்க என்ன செய்ய போறீங்களோ, I think you have to have personal goals in life. எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அந்த பேஷன் இருக்குது, and I like attention and I like I like talking in front of people or presentations அது இது. So எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வகையில I'll make some kind of impact and யோசிச்சேன். And it's nice that I'm doing it via the makeup industry, because obviously ஒரு bride அவட special dayல ready பண்ணி, like to make her feel confident and beautiful and make her feel just nice, about one of the most important days of her life. It's a very, very rewarding feeling. So அதே எனக்கு ஒரு பெரிய success மாதிரி தான். என் பொண்ணுக்கு ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்கும். கண்டிப்பா என்ன புக் பண்ணுங்க. நீ அதுக்கெல்லாம் போடாத. என்ன பார்க்க வராங்க ஸ்மால் டாக் வித் சுசீலா பேரு. அப்ப நான் செலிபிரிட்டி ஆயிடுமா இது கல்யாணத்துக்கு நீ அதுக்கு மேக்கப் பண்ணுறது, எனக்கு மேக்கப் பண்ணா சரி 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 நம்ம அழகா பண்ணிட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் இப்படி மாஸ்க் கட்டிக்கலாம். ஓகேயா? ஆமா, இந்த மாஸ்டர் செஃப்பா மாஸ்டர் கிளாஸா சரி சரி மாஸ்டர் பாப்பேன் டிவில. குக்கிங் எல்லாம் நம்மளுக்கு எனக்கு அந்த ஷோ நல்லா இருக்கும்ல. சரி, மாஸ்டர் கிளாஸ் அது என்ன ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவே நீ, அது எப்படி நடக்கும் அதை பத்தி? ஸோ நேச்சுரலி நீங்க ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா இருக்கீங்க, இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனில நீங்க ஒரு ரீட்டைல் ஆர்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் will be assistant manager, அதுக்கு பிறகு லைக் மேனேஜர், ஏரியா மேனேஜர், அப்படி ஏதாவது ஒன்று ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டு போவீங்க. So for makeup artists அது என்னவா இருக்கும், right? So I feel for a makeup artist the next step is having an academy, like teaching. That would be a wise decision. அப்படி சொல்லியும் it doesn't mean everybody can do it, because நீங்க மேக்கப் செய்யறது one thing, but being able to teach is another skill, right? So எனக்கு யங்கா இருக்கே கசின்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் சயின்ஸ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ் எல்லாம் டியூட்டர் பண்ணுவேன். ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி கான்ஃபிடென்ட் டீச்சிங் தெம், அண்ட் ஐம் வெரி பேஷண்ட் அண்ட் ஐ லைக் டீச்சிங் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு 3-4 இயர்ஸுக்கு முதல் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் 1-to-1 டியூட்டோரியல்ஸ். இப்போ ஒரு ஆக்கள் வீட்டை வருவாங்க, அண்ட் அவங்களுக்கு மட்டும் அவங்களோட இருக்கிற மேக்கப்பை வச்சு I will teach them how to do everyday makeup, evening makeup அப்படி. So adala it became more popular. So adha mattum dhan first start pannanan. So every year my group of people would become bigger and bigger and bigger, and then it would sell out very quickly. So appa na yochna, okay, ippadi ella sell out pannudhu, ippadi ella virumbranga, maybe I'll do like a class where I can teach loads of people in one day. Like, so adhe concept or a group of people I teach pannalam. So it's hard to teach that many people in your house or in your living room. So I thought ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது எல்லாருக்கும், ரைட்? ஸோ அது எங்களோட அம்மா அப்பா செருப்பால் அடிப்பாங்க இவ்வளோ பேரே ரூமுக்கு வச்சுக்கிறாண்டு. So I thought, okay, let me plan this and let me do like a small. So my first master class I actually just had a small gallery space in the room அளவு இருக்கும். So I had about 30 people. அதுவும் அந்த 30 people உடனே வரையில, like it took 6 months to even get 30 students to come for this class. ஸோ அப்படி நாங்கள் ஒரு ஸ்மால் டீம் எல்லாம் செட்டப் பண்ணி, லைட்டெல்லாம் செட்டப் பண்ணி, எங்களுக்கு வீடியோ காரணம் இல்லை, ஃபோட்டோகிராஃபர் லைக் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ we did it really simple and actually did really, really well. So I thought, okay,
this means people are liking this. It's popular. So what the kind of masterclass I do is just one day enda or a demonstration only. So ipo neenga vand or course illa. So course is different. Ipo course na neenga eppadiyo 1 week 2 weeks maybe even months vandu padikonum. And that's usually for beginners as well. So this is like ipo let's say ungalku one day you're deciding you would love to do makeup, but idu enakku sari varuma illaya, so do you want to spend a lot of money going and doing a course? Because when you do it techala ungalku adu sari varayilanda, you've wasted so much money on a course. Whereas if it's a master class, neenga vandu you can learn all the basics, write it all down, and if you want to develop further, you can then go and do a course. It's very rewarding and it's been doing so well. So ipo naan oru 11 classes senjiten around the world. So I've gone from India to Canada to Europe, like full travel panniten, and I have a few more coming up this year. So they're going quite well, and I feel like and the demand irukra varaikum I'm going to keep doing it. இதெல்லாம் நல்லா இருக்குமா கேக்க. நீ எப்படி சொல்ல உங்க லைஃப் இப்போ? So I got married. Congratulations. Oh, thank you. Now 2 years ago we actually got married in New York, but Hindu kalyanam family kaha we did it about 6 months ago. So appadiye Malaysia la settle aiten husband oda, and then I obviously continue my work. Ipo kuda Chennai la dhaan ivloda irukren and stuff. So my husband's very supportive of my job. Nalla paiyan pa. Kettada sollu, sonnen sollu. Romba nalla paiyan. Ipdi dhaan irukanum. Pasangala take notes. No, thank you. Actually he was a fan himself. Appaditha we got introduced. I mean, we got to know each other. He was following me and he was a fan. And then so that's why he's like the first person to really encourage me with everything that I do. And I think with any career choice that you make, it's very, very important to have an encouraging and supportive husband and that support system. So I think it's good that I have my parents now. Obviously I have a husband, and I have a lot of really good close friends as well that are very supportive and very encouraging of what I do and stuff. So in that sense life is good, and I feel very content because work is going, and this is what I mean. I'm not comparing myself to anybody. Na inda pace-le inda work naanave senjikondu poren. So it's like, and I never rush. Sometimes one of my cousins, for example, who did a marketing degree, avarku edha ideas varum solluva ipdi sei appdi sei, and I'm like எப்பயாவது ஒரு கசீரன் இப்போ செய்ய மாட்டேன், maybe soon I will do it, and he'll be like no everyone's doing it, it's trendy, you should do it. But எனக்கு அது it's not important to me. For me what's important is that I do it at my own pace, and I feel like that's why I am where I am. It took me 10 years, but I'm glad where I am because I feel like I'm steady. Yeah, so things at the moment are good, touch wood, but yeah. கரெக்டுமா. இப்போ இந்த மென்டல் ஹெல்த் பற்றி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. தான் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் நம்மளும் காம்படிஷன் உள்ள இறங்கிட்டோன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அவன் என்ன உனக்கு எதுக்கு வருதோ ஒழுங்காக பண்ணு. அதான் அம்மாவும் வித்யாவும் கொடுக்குறாரு. கிரேட் மைண்ட்ஸ் திங்க். இப்போ வந்து அடுத்த ரவுண்ட் வந்து நம்ம ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்டு. பட்டுன்னு ஆன்சர் பண்ணுமா? பட்டுன்னு ஓகேயா? சரி, ரொம்ப ஈஸி தான் கொஷின்ஸு. பிடிச்ச கலர் தெரியுது. கல்யாணம் சாரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுமா, அப்படியே வாங்கலான்னு இருக்கேன் சீரியஸா. வாங்க போறேன், நான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது அப்படி கண்ணுல நின்னுச்சு. பிடிச்ச ஆக்டர் விஜய் சேதுபதி. அவன் பையன் நல்லா பண்றான். பிடிச்ச மேக்கப் ப்ராடக்ட் கன்சீலர். அப்புறம் 5 திங்ஸ் ஹேண்ட்பேக்ல கண்டிப்பா எப்பவுமே இருக்கிறது. ஹேண்ட் சானிடைசர், டிஷ்யூஸ், மின்ட், my phone and wallet. ஓகே. அப்புறம் பிடிக்காத வெஜிடபிள்? பாவக்காய். அப்புறம் வந்து இன்ஸ்டன்ட்டா பிரைட்னிங் ஃபேஸ் பேக். just like அந்த திக்கான யோகர்ட் இருக்கு, குவாக்னு சொல்லுவோம் நாங்க. இட்ஸ் லைக் கிரீக் யோகர்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபேஸில் போட்டுட்டு ஒரு 10-15 minutes and then you take it off. If you want to add some cucumber you can, just to freshen it, and that's it. பிடிச்ச ஆன்ட்டி? நீங்களே தான். இந்த ஆன்சர் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் நினைச்சேன் இந்த கேள்வி வருது. சரிம்மா, ரொம்ப நன்றிம்மா வந்ததுக்கு. வீட்டுக்கு வா, நீ காஃபி குடிச்சிட்டு போ, ஆன்ட்டி சமைச்சு போடுற சாப்பிட்டு.
ஸோ மேக்கப் இண்டஸ்ட்ரி இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆயிடுச்சு. நம்ம வித்யா மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்திருக்காங்க. நானே நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இன்ஸ்டாகிராமில். எல்லாமே ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான். எல்லா ப்ரொஃபஷன்ஸையும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் இதை பற்றியே நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி. உங்கள் அம்மாட்ட காட்டுங்க இந்த வீடியோவை, பக்கத்து வீட்டு ஆண்டிகிட்ட காட்டுங்க. உங்கள் அம்மா அண்ணா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாது, இதில் ஃப்யூச்சர் இல்லை அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. எல்லாத்துலேயும் இருக்குது, நம்ம பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. எல்லாமே டெடிக்கேட்டடாக பேஷனேட்டாக வித்யா செல்லக்குட்டி மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் வாழ்க்கையில் ஜாலியாக இருக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ எல்லாம் நல்லபடியாக இருங்க. என்னடி சொல்லலாம்? ஸ்டே ஆசம், ஸ்டே கூல், ஸ்ப்ரெட் லவ், ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்மால் டாக் வித் சுசீலா ஆண்டி சைனிங் ஆஃப். Bye.